Okay, so for chapter 2, it consists of few part. I guess 3 or 4 part, which is beginning from pressure, and then hydrostatic pressure, and then stability. And the last part is stability. Okay, so for the first part, it is related to pressure. So fluid static mean that static, the definition of static is no motion. Okay, so no motion. So mean that for the fluid static, the only stress that acting on the fluid is only apa? Only normal stress. Okay. So the shear stress equal to 0. Okay. Sebab apa shear stress 0? Sebab dia static. Okay. So ingat lagi kalau sebelum ni kita sebelum ni dalam in chapter 1 for fluid layer. Okay. So let's say this is your point. Okay. Fluid static at point. So there are stress which is known as shear stress ataupun tau, which is equal to mu del u over del x. And then there are another stress which is acting normal to the direction ataupun normal to the surface, which is known as normal stress. Okay. So for fluid dynamics, there are normal stress and also shear stress. Fluid dynamic means that fluid in motion. However, for the fluid static, the shear stress equal to 0. So in that, we are not considering the viscosity, okay, because it is in static. Okay, so shear stress equal to 0, no shear stress. Okay, the only stress that acting around the wall, acting ataupun exerted by the fluid is known as normal stress. And then in static fluid ataupun fluid in static, this normal stress also known as pressure. Okay, so pressure by definition equal to apa? The equation for pressure? Force over area. Force over area ataupun force equal to unit. The unit is Newton and then area is meter square. Okay, so this is the unit, the common unit, which is 1 Newton per meter square. It is homogeneous to 1 Pascal. Okay, so this is the unit that commonly used by pressure, okay, to define the pressure. Okay, so in this first part for the pressure, we are learning how to define the pressure and then how to define the pressure based on manometer. Okay, so manometer is a liquid, okay, U-tube that filled with liquid, either it is water, mercury, ataupun any liquid, and then the difference of height in the U-tube can be used in order to define the pressure. Okay, so the last subtopic in part 1 for the pressure, we will learn how to use this manometer. Okay, and then we will also learn how to define the pressure which is need to be considered, which is pressure ataupun pressure ataupun atmospheric pressure. Okay, so we use for example barometer, which is the standard device that will be used that is used in order to calculate or in order to measure the atmospheric pressure. Okay, so there is part by part that we'll be learning today. Okay, and then kita move to the next slide. Okay, so pressure sama as I mentioned. I punya ni kecil sangat, saya besarkan sikit. Boleh nampak jelas tak tulisan font? Macam ni okey? Okay? Okay, sir. Okay, very good. Okay, so pressure, as I mentioned,
it is a unit of force divided by area. Okay, so the unit is Newton per meter square, the standard unit based on the definition or based on the equation. Okay, so 1 Newton meter per square, it is homogeneous to 1 Pascal. Okay, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter square. Okay, and then not only that we can sometime you will be found unit that use bar. Okay, bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, which is that is common kalau you tengok dekat apa nama ni, dekat any pressure measuring device, dia akan ada bar and then dia akan ada apa nama ni, bar dengan Newton per meter square ataupun Pascal. Okay, so 1 bar ni kena ingat 1 bar it is equal to 10 power of 5 Pascal. Okay, Pascal equal to Newton per meter square ataupun 0.1 mega Pascal. Sebab apa? Mega Pascal sama dengan 10 kuasa 6 ataupun sama dengan 100 kilo Pascal. Okay, yang ni satu bar. Okay, sometimes in the problem ataupun in the question the pressure is defined in terms of bar, but this bar is not must be converted into Pascal ataupun Newton per meter square. Sebab apa? Because our SI unit are based on Newton, which is kilogram force, and then based on the length, which is meter. Okay, yang ni kena ingat, kalau 1 bar kena tukar jadi 10 kuasa 5 Pascal. Okay, kalau 2 bar sama dengan 200 kilo Pascal ataupun 0.2 mega Pascal. So kena ingat ni 1 bar, 2 bar, 3 bar tu must be converted into Pascal, which is homogeneous to Newton per meter square. Okay, ingat Okay, so we can also define pressure in terms of ATM. Okay, so 1 ATM atmospheric, which is equal to 101,325 Pascal ataupun 101.325 kilo Pascal ataupun 0.1011325 mega Pascal. Okay, so this is about 1 atmospheric pressure ataupun sama dengan 1.01325 bar. Okay, kalau kita nak define in term of bar. Okay, and then in US, kalau US, it is the unit for pressure is defined in terms of kilogram force per centimeter square. Okay, so what is kilogram force? Which is kilogram is weight, m force dia apa? Sama dengan g lah, gravitational acceleration. So that's why it is homogeneous. 1 kilogram force per centimeter square sama dengan 9.81 ataupun 9.807 Newton per centimeter square. Okay, so there is about kilogram force. Okay, so kenapa jadi 9.807? Sebab 1 kilogram di multiply dengan gravitational acceleration 9.81 ataupun lebih tepat 9.807. Okay, so 1 kilogram force sama dengan 0.9807 bar atau 0.9679 ATM. Okay, so this is unit that define the pressure. Okay, so this is some basic pressure gauge yang kita selalu tengok lah dekat pump, dekat mana lagi kita tengok dekat apa, gas. Okay, tong gas. Kalau untuk kegunaan industri dia akan ada this gauge, this pressure gauge. Okay, so yang ni lah kita akan define this pressure. Based on this pressure gauge kita akan dapat dia punya pressure dalam tong tu. Okay, so kalau habis kosong lah sebab
tak ada pressure dalam tu. Okay, so there is some basic pressure gauge. Okay, so this is some overview how the pressure acting on the body, human body. Okay, so this is 70 kilogram, and then this is 140 kilogram. The area for the feet is 0.0343 meter square. Okay, so for this man 70 kilogram, the pressure acting on his foot is 20 kilo Pascal, and then for this man, that the weight is the mass is 140 kilogram, the pressure is 40 kilo Pascal. Okay, so sebab apa dia lebih? Sebab dia punya weight ataupun force is higher than this man. Okay, so that's why the pressure acting on his foot are higher or greater than this slim man. Okay, so now let's say this man ni 70 kilogram guna satu kaki. Okay, so how about the pressure? Only one feet. How about the pressure acting around his feet? Increase or decrease? Decrease. Increase ke decrease? Increase. Increase lah kan, sebab area dia berkurang. Okay, area ni you bagi dua lah, sebab dua kaki area 0.0343. Kalau satu je kaki, area dia jadi half. Okay, so you akan dapat high pressure. Okay, so sama ni pun you akan dapat very high pressure. Okay, so this is how the pressure acting on the human. Okay, boleh? Ada soalan? Is there any question? No? Okay. Tak ada, sir. Okay. So this is pressure. Okay, before we move to detail about how to determine the pressure based on depth, which is kedalaman, ataupun based on height, ketinggian, we need to identify how this pressure is basically obtained ataupun measured. Okay, so the first pressure, which is known as absolute pressure. So if you see this figure, this is common ataupun gauge pressure ni yang kita baca dekat gauge pressure lah, yang kita baca dekat meter. So it is known as gauge pressure. Okay, so absolute pressure, it is basically a summation of atmospheric pressure plus gauge pressure. So that's why in order to get gauge pressure, it is basically absolute pressure tolak dengan subtract with the P atmospheric pressure. Okay, so this is how we obtain the gauge pressure. So what is absolute pressure? Absolute pressure, it is a pressure that we define at that absolute location. Okay, so which is we define as actual pressure at a given position. It is measured relative to absolute vacuum. Okay, so ni absolute vacuum ataupun P absolute equal to 0. Okay, so what is gauge pressure? It is the difference between the absolute pressure and local atmospheric pressure. So most pressure measuring devices are calibrated to read 0, okay, to read 0 in the atmosphere, and so they indicate gauge pressure. Okay, so kebanyakan device yang kita tengok UGC dekat petrol pump ada gauge untuk isi tayar, isi angin dalam tayar. So that is gauge pressure. Okay, the gauge pressure, and then yang kita baca tu, it is gauge pressure. The atmospheric pressure has been tuned in order to give the atmospheric pressure to 0. Okay, so maknanya yang you baca tu sebenarnya gauge pressure sama dengan absolute pressure. Okay, and then vacuum pressure, it is pressure below atmospheric pressure. So kalau you tengok vacuum pressure, this is vacuum pressure.
it is measured below the atmospheric pressure. Ni, this is atmospheric pressure yang red dash ni, and then it is below the atmospheric pressure. Okay, so in order to obtain a vacuum pressure, it is basically atmospheric pressure tolak dengan absolute pressure. Okay, so in question, if it's not defined, it is a gauge pressure ataupun atmospheric pressure. Normally it is defined as we call it as absolute pressure. Okay, kalau dibagi P je, maknanya it refer to absolute pressure. Okay, boleh? Any question? Okay, so page number 5. Okay, so this is very simple example. Okay, so a vacuum gauge connected to a chamber reads 40 kilopascal at a location where the atmospheric pressure is 100 kilopascal. So dia nak cari determine the absolute pressure in the chamber. Dia nak cari apa? P apa dia nak cari? P absolute sama dengan berapa. Okay, so dia bagi apa ni? Vacuum gauge. So dia dah bagi P vacuum equal to 40 kilo pascal. Apa lagi dia bagi? Dia bagi atmospheric pressure. Atmospheric pressure ni apa? P A PM, which is 100 kilo pascal. Okay, macam mana tadi? P ATM basically equal to P vacuum tambah dengan P absolute. So P absolute equal to apa? P ATM tolak dengan P vacuum. Okay, so P ATM berapa? 100 kilo pascal. Tolak berapa? 40 kilo pascal. So berapa dapat? 100 tolak 40, 60 kilo pascal. Okay, so this is how to define ataupun this simple problem to use gauge pressure ataupun vacuum pressure. Okay, gauge yang kat atas lah. Vacuum lower than atmospheric pressure. Okay, ada soalan? Ada orang nak masuk ke? Okay, ada seorang. Lebih pula lah kita ni. Okay, boleh? Any question? So, yang tadi tu you kena ingat lah. You kena ingat, okay, ada line merah. So, this is P atmospheric pressure. Okay, so apa lagi? So, okay, so yang ni kalau standard, P atmospheric. So this is P ATM, and then this is P gauge, and then this is P absolute. So P absolute equal to gauge tambah ATM. So kalau nak dapat gauge pressure equal to P absolute tolak dengan P ATM. Okay. So yang tu kalau untuk gauge pressure, untuk vacuum pressure dekat sini. So this is P vacuum. So this is P ATM. So yang ni adalah P absolute. Okay. So boleh So you kena sentiasa tahulah benda ni. Dia akan guna sampai bila-bila. Boleh? Okay. Okay, so move to next slide. Okay, so pressure at point. This is a very important fundamental that you need to know when we study about pressure. Okay, so basically you must bear in mind ataupun you must always remember that pressure does not depend on any direction. Okay, so maknanya pressure at one point, okay, pressure at one point, let's say ada satu point, pressure daripada arah mana pun,
sini, atas, bawah, kiri, kanan, ataupun apa nama ni, ada angle, tak ada angle, semua sama. The pressure, the magnitude of pressure is same. Sebab apa? Dia tak bergantung, pressure is not depending on the direction. Okay, so pressure has magnitude but not a specific direction, and thus it is a scalar quantity. So what is scalar quantity? Mean that it is depend on the magnitude. Okay, kalau vector, it is depend on magnitude and also direction. Okay, so the pressure at a point in a fluid is the same in all direction. Okay, so kalau kita tengok kat sini, pressure mana-mana pun value dia sama, dia akan sentiasa sama. In any direction, pressure at one point in static fluid, semua direction dia sama. Okay, so how to prove that the pressure at a point is same in all direction? Okay, so yang ni yang proof ni adalah nama dia, saya ingat Pascal ataupun dia memang guna Pascal ni orang Perancis, tak silap saya. So dia proof macam mana, how to prove that in one point at the pressure at all direction are equal. Okay, so dia proof, dia guna summation of force, which is Newton's law, sigma Fx equal to ma. Okay, so yang ni dia guna wedge shape. Wedge ni dia bahagi dua, fluid element in equilibrium. Okay, so this is considered a fluid element. Biru ni fluid element. Kita zoom lah ni, kita zoom dah besar, sebenarnya tak nampak pun kan, satu point dekat mana-mana dekat fluid. So dia zoom and then dapat this wedge shape for the fluid element. Okay, so kita just consider two dimensional. Okay, X dengan Z, sebab dia tak tunjuk Y. Kalau dia buat Y pun dia akan dapat benda sama. Okay, pressure semua sama. Okay, so dia buat ni and then dia buat satu, kenapa dia guna wedge shape ni, sebab dia nak tunjuk in all direction. Okay, maknanya dia tak semestinya kiri, kanan, atas, bawah. Yang ni ada angle, ada incline ya, ada angle. So dia nak tunjuk macam mana P3, P3, P2 and P1 is same. Okay, even though in different direction. Okay, so dia guna force, dia guna two direction, X and also X and Z direction. Okay, sigma Fx equal to max equal to zero. Okay, so fluid static maknanya velocity kosong. So of course lah, acceleration pun akan kosong. So sigma Fx ada apa je? Sigma Fx yang ada, the only direction yang ada X apa? Yang you nampak, satu P1 ni kan, P1, this is X direction, sebab ni X, this is Z direction. Okay, so P1 delta Y delta Z ni apa sebenarnya? Siapa tahu P1 delta Y delta Z ni apa? Tak tahu. Okay, tak apa. Okay, so this is theta and then dia ada, saya lukis balik dia ada P1, F1, dia ada F2, dia ada F3. Okay, so P1 delta Y delta Z ni sebenarnya force. Sebab apa? Pressure, sebab dia nak guna force ni kan, pressure equal to force over area. So force equal to pressure multiplied by the area. So that's why F1 equal to pressure P1 kali dengan area. Area dia apa? Area normal to direction of force. So ni apa? Yang ni delta Z. So delta Z kali dengan yang ni, yang kita tak nampak ni ke dalam, yang masuk ke dalam ni adalah delta apa ni?
Delta Y. delta delta y. Okay, so this is F1. Direction dia apa ni? X ke Z? Direction force? F1 X. Okay, X. so mana lagi ada direction X? F2 ada X? F2 tak ada X kan? Dia in vertical je, dia ada Z. So yang ada X adalah ni pecahan ataupun dekat force F3. Sebab F3 ni sebenarnya kalau kita tengok dia sebenarnya sini campur dengan sini, betul? So maknanya F3 Z dengan F3 X, betul? This is angle, theta. So F3X ni apa? F3X sama dengan P3, area dia apa? Area dia delta Y. Mana delta Y kali dengan delta Y apa? Dia punya ni L ni. Okay, dia guna L. So L ni daripada sini ke sini L. So L sin ke cos? Sin. L sin theta. Okay, so summation of force, summation tengok sini, summation of force in X direction, F1X, P1, delta Y, delta Z, negatif. Kenapa negatif? Force dia vektor kan, dia ada direction. Force dia ke kiri ke kanan? So kalau kita assume X ke kanan positif, force 3X ni ke sini kan? Betul? Betul. Betul. So dia negatif F3X which is P3 delta Y L sin theta. Okay, so this is in X direction. Same goes for Z direction. Z direction F1 tak ada. So dia ada P2. P2 delta Y ni yang kita tak nampak ni, delta Y kali dengan delta X ni. Delta X itu dia punya area. Tolak dengan P3. Kenapa tolak? Sebab ke bawah. Yang ni force dia, summation of force for F3, F3Z tambah dengan F3X. Then direction dia ke bawah. So that's why P3 delta Y mana? Ni kat sini. Kat sini adalah cos dia, cos theta. And then tolak half rho G delta X, delta Y, delta Z. Ni apa sebenarnya ni? What is this? Half rho G delta X, delta Y, delta Z. Siapa tahu? Half rho G delta Y, delta X, and delta Z. Anyone? Tahu? Apa sebenarnya ni? Luas segitiga. Luas lebih kurang, bukan luas tapi dia luas tapi sebenarnya apa? W tu. W. Right. Sebab betul, W sebab dia fluid element kita ni akan ada weight dia, betul? So weight dia ke bawah, so that's why negative half rho G. Weight equal to mg, betul? Weight equal to mg. M sama dengan apa? Rho sama dengan M volume, betul? So M equal to rho Vg. Okay, so rho V dia apa? Volume. Volume untuk this wedge. Volume dia half delta X, delta Y, delta Z. Okay, so that's why dapat half delta X, delta Y, delta Z kali dengan G. So this is weight for this fluid element. Okay, so based on summation of force in X and Z direction, we can simplify. Okay, sebab L sin theta kat sini ni, L sin theta sebenarnya sama dengan delta Z ni. L sin theta sama dengan delta Z. L cos theta, cos ni delta
delta X. So masukkan dalam ni and then you potong delta Y, delta X boleh cancel out. Dan last kali you dapat P2, P1 tolak P3 sama dengan kosong ataupun P1 sama dengan P3, yang ni Allah. Ni dia tiba-tiba putus. Hello? Jelas je. Dengar je. Tak ada slide? Slide ada. Okey, jap. Aduh, kenapa tiba-tiba ni? Selalu macam tu crash OneNote. Oh, dah hilang dah. Tak apa. Share balik. Present now. Window. Page 7. Okay. So, nampak lagi? Dah nampak? Nampak Nampak ada. saya. So, you akan dapat P1 equal to P3. And then P2 sama dengan P3. So, sebenarnya P2 sama dengan P3 sama dengan P1. Okay. So, this is yang ni kita cancel out half rho G delta Z ni. Sebab apa kita cancel out? Kita assume the change in Z direction is very small. Okay. So that's why yang ni kosong, dapat P2 sama dengan P3. So from this equation atau from this method, we can prove that at any point pressure is same. Okay. Whatever direction the pressure ataupun the force come from. Okay. So there is the pressure at a point. Okay. Boleh? Faham So jangan peningkan kepala sebab ada apa nama ni, lerai component of X, component of Z, semua ni you dah belajar dalam static sebelum ni. Okay, boleh? Okay, so tak dengar, boleh ke tak? Proceed? Boleh. Okay, so yang tu kita belajar pressure at point. Okay, so pressure at point. Okay, so saya nak bagi, dan saya nak tunjuk satu, bukan video saya nak tunjuk gambar kalau dam. Jangan kejap. Okay, so ni apa? Dam, apa? Empangan. Okay, empangan dekat PBA PP Pulau Pinang dekat pejabat apa? Bekalan air Pulau Pinang kot. Okay, so this is dam. Okay, so dam ni bentuk dia macam ni lah. Dia akan normally kita buat dam, dia akan ditutup, dia akan surrounded by ni bukit, and then kita akan tutup satu part. Okay, so maknanya kita just buat satu wall lah, satu dam je lah kat sini. So, have you ever think is a shape of wall macam ni? Kalau you tengok daripada pandangan sisi, daripada sini, you akan nampak macam tu. Kalau tengok pandangan sisi, you akan nampak macam ni. So, kenapa dia buat macam ni? Dia design dia macam ni. Any idea? Siapa ada idea? Kenapa design dia macam tu? Lagi dalam, lagi tinggi pressure dia.
Yes, Yang very kuat good. di atas. Betul. Yeah, very good. Siapa jawab tadi tu? Bagus. So that is the reason why the design of dam has bigger size at the bottom, okay, and then small size at the surface. Okay, so the reason is the pressure, the variation of pressure is linearly increased with depth. Okay, dengan depth apa nama ni, kedalaman. Okay, so maknanya pressure kat sini, contoh saya kat sini, pressure dia sama dengan P atmospheric pressure lah sebab dia exposed surface area. And then kalau dekat sini lagi dalam, pressure dia akan jadi lagi tinggi. Okay, so kalau kita lukis pressure punya prism, kita akan dapat macam inilah dia punya pressure. Okay, so lagi dalam, pressure akan jadi lagi tinggi. So that's why dia design so that this wall can hold the pressure exerted by this water. Okay, so you boleh tengok kan water besar, and then macam mana dia boleh hold that water, and that dia ada, yang ni semua berkait dengan fluid mechanics je, dia tak ada benda lain, dia berkait dengan apa yang kita belajar ni je. At certain level, okay, at certain level dia ada maximum allowance level, water level. Kalau lebih dia akan effect kepada structure dam ni. Okay, it will be affected, it will affect the structure. And then kalau kita tengok kat Malaysia, kita tak pernah, saya rasa tak pernah terjadi dam pecah, tapi kat overseas saya ingat kat mana dulu ada dam pecah. Okay, so that's why kalau dah certain limit, dia akan release the water through this penstock, nama dia ni, tempat alir, tempat kita buka gate ni, dia akan mengalirlah air ni keluar. Okay, so kalau dia hold, dia akan affect the structure integrity untuk strength ataupun structure integrity untuk wall ni. Okay, faham Saya delete? Boleh? Ada soalan? Boleh. Okay, so yang saya cakap tadi, pressure, variation of pressure with depth. Okay, so sama dia buat dia apa nama ni, derive ataupun dia nak prove based on this fluid element. Dia ada weight for the fluid element, and then x and z direction, so dia buat since kita nak the effect of depth, dia punya kedalaman, maknanya kita just focus on z direction. Okay, so m a z equal to 0, a equal to 0 sebab fluid static. So apa yang ada, kita ada P1 ke atas, so positif, P2 ke bawah, negatif, P2 delta X delta Y. Apa lagi kita ada? Kita ada weight for this fluid. Weight dia apa? Area dia apa? Rho G delta X delta Z kali dengan delta Y. Okay, so delta X delta X delta Y boleh potong, semua ada. So kita dapat P2 ataupun rearrange P2 tolak P1 equal to negatif Rho G dz. Dia guna negatif in order to show that the pressure 2 is always less than pressure 1. Betul? Betul saya cakap? Sebab apa? Pressure 2 is always less than pressure 1. That's why you akan dapat negative pressure. Maknanya from this equation, pressure is higher at ataupun pressure 1 is higher than pressure 2. Okay, lagi dalam, lagi tinggi dia punya pressure. Sebab apa? Sebab Rho G ni apa? Rho G adalah specific weight yang kita belajar chapter 1 ni. Rho G adalah specific weight. Okay, so specific weight ni apa? Dia punya definition, dia punya unit apa? Specific weight Newton per meter cube, maknanya berat air per volume. Okay, so maknanya lagi dalam, volume akan bertambah, berat pun akan lagi bertambah. So that's why pressure pun, sebab dia relate kan, Rho G delta Z. So Rho G bertambah, delta Z
bertambah, so berat air tu akan lagi bertambah lah. So that's why lagi dalam kita masuk, kalau kita menyelam pun lagi dalam kita akan rasa sebab tekanan dia tinggi, pressure dia dah berubah, kita kena pakai apa? Pakai oksigen, betul? Nak elak depressurize. Okay, so boleh faham untuk this variation of pressure with depth. Okay, so yang inilah yang sentiasa kita akan guna rho G dz ataupun rho G H. In order to obtain pressure with the variation of height, it is rho G H ataupun rho G dz. Okay, boleh? Ada soalan? Baru page nombor 8 dah sejam lah. Okay, any question? Aisyah? Tak ada sir. Okay. Kelas kita ada nama Aisyah ke? Oh, kelas satu lagi. Ni kelas. Izzah, Fazana, Syahidah. Okay? Okay, sir. Okay. So kalau ada soalan, you can ask me at any time. Okay, so ni variation of pressure with depth sama, benda sama yang tadi. So yang saya lukis tadi gauge pressure, kalau kita lukis pressure prisma ni, prism, kita akan dapat pressure kat bawah ni lagi tinggi daripada pressure kat atas ni because of the variation of pressure with depth. Okay, so this is pressure in a liquid at rest increase linearly with distance from the free surface. So macam mana kita nak dapat ni, P below dengan P above? This is basically will be this method ataupun this approach will be used in defining the pressure based on YouTube manometer. Okay, so macam mana kita dapat P below ni? P below ni is obtained, okay, P below ataupun P above ataupun mana-mana P yang you nak cari dalam air ni, kita boleh dapat, okay, kita boleh dapat base kepada this approach. Okay, so contoh kita start dengan PATM. Okay, so kita start dengan PATM kat mana? Dekat sini, surface dia dekat sini. So kita startlah PATM. Okay, so PATM. So kita turun sebab air kat bawah kan, kita turun ke bawah. Kita tengok kat mana ada perubahan, ada different fluid ataupun ada perbezaan tinggi. So kita tengok, okay, sampai sini dia ada H. Okay, so kita pun tambah. Kalau kita nak buat turun ke bawah positif, maknanya naik ke atas adalah negatif. So kita tambah sebab dia turun ke bawah, air ni bergerak kita ke bawah, tambah rho G H. Okay, sampai sini ada lagi tak yang dia suruh cari? Tak ada dah. So equal to P below ni ataupun P yang dia nak tu lah. So that's why P yang kita nak kat sini ataupun kat mana-mana tempat dalam container ni, kita boleh dapat ikut P atmospheric pressure campur dengan rho G H. Okay, so yang ni kita akan belajar in detail dalam manometer nanti. Okay, so in a room filled with gas, the variation of pressure with head is negligible. Sebab apa negligible? Sebab apa dia negligible? You rasa sebab apa dia negligible? Sebab gas ni, density of gas is very small. Dia satu je. 1 kali 1 kali 1000 dia akan dapat benda sama je. Okay, so that's why kita consider negligible. Okay, sebab rho for air is does not change with ketinggian ataupun height. Okay, so there is for gas ataupun air. So that's why dalam bilik kita ni, dalam rumah ni, dalam bilik sekarang ni, kita measure air kat mana-mana tempat base kepada ketinggian dia punya pressure lebih kurang sama je. Okay, so that's why we can assume it is linear ataupun uniform pressure. Okay, boleh? Boleh. Okay, very good. Okay, so this is this figure is used in order to show you the variation of pressure. Okay, so with depth. Okay, so ni PA. Kita tengok PA dia at the same level with B
same level with C, same level with D, E, F and G. Okay, so yang saya tunjuk, yang saya buat line dash 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 ni, what can be concluded from this line? Apa yang you boleh conclude? Dalam sungai lah ni, contoh dalam sungai kan bawah dia tak rata. So apa yang kita boleh conclude daripada sini? Pressure all the same. The same. Okay, bagus, very good. Maknanya dia at the same level daripada water level tu, daripada surface ke point A, point B, point C, point D, E, F, G ni water level dia sama. So we can conclude that pressure semua samalah. PA sama dengan PG, sama dengan PF, so on, E, D, apa semua ni. Even though the area, okay, the surface area are different and then the area is not uniform. Okay, kita ada macam bentuk area. Area ni apa? Curve, yang ni macam ni. Okay, so sebab apa? Dia tak berkait dengan any direction ataupun area. Okay, boleh? Yang tu maksud dia. Okay, you tengok H dengan I at the same level. So PH sama dengan PI? Yes. PH sama dengan PI? Yes or no? Yes. Yes. Yes or no? Ada siapa jawab no? Ada orang nak jawab no? No. Ha? Density mercury berbeza. Apa? Density mercury berbeza. Okay, so density of, very good. Density of fluid are different. Okay. So yang ni mercury dia punya density 13,000 tak silap saya. Density for water only 1,000 kg per meter cube. Okay, so maknanya kita tak boleh conclude pH sama dengan PI. Sebab apa? Rho dia tak sama. Yang ni water, biru ni water, yang ni mercury. Sebab apa? Kita tahu P equal to rho G, rho GH. Rho tak sama walaupun H sama. G ni constant kan? H sama tapi rho tak sama. Boleh? Faham? At this point, faham? Okay, very good. Kita move to next. Ada yang masuk ke? Ataupun ada yang hantar message? Saya kat rumah tak nampak. Saya ada satu screen je ni. Okay, saya record lagi. Okay, betul. Ada orang raise hand? Tak ada. Okay, tak apa, kita proceed. Yang kita guna pressure with depth apa semua tu, depth, kita boleh kaitkan dengan apa yang kita nampak dekat workshop contoh kan. Dekat workshop macam mana that hydraulic is used, the principle of Pascal ataupun principle of pressure that we learn just now has been used in order to increase ataupun in order to lift car, truck apa semua dekat workshop. Macam mana dia guna? Dia guna prinsip yang sama kita belajar sebelum ni, slide sebelum ni. Okay, so dia guna prinsip pressure. Okay, so contoh kat sini dia guna at the same level, contoh this is at the same level ni pressure dia apa yang kita boleh conclude kalau same level. Yang ni contoh dia ada liquid, dia ada hydraulic ke dalam. Same level, point 1 dengan point 2, apa yang kita boleh conclude? Yang kita belajar ni. Same pressure. Same pressure, maknanya P1 equal to P2. So P ni apa? P ni pressure. Pressure ni apa? Pressure equal to F1 bahagi dengan A1 equal to F2 bahagi dengan A2. So maknanya we can calculate the force, the required force dekat piston ni in order to hold the car at the same level. Okay, same level, maknanya same level of piston. Okay, maknanya kalau kita nak increase lagi tinggi, so kita kena increase the force. Okay, so this is how the concept of pressure variation ataupun Pascal law has been used in workshop ataupun any device yang guna konsep of pressure variation. Okay,
So A2 over A1 adalah ratio which is called the ideal mechanical advantage of the hydraulic lift. So you boleh tengok kereta ni besar tapi kita punya piston dekat hydraulic ni kecil je. Tapi kita boleh guna, kita apply force, dia boleh angkat kereta yang berat, yang besar. Okay? Boleh? Faham? Faham. Okay, very good. Kita move. Oh, dah ada contoh. Okay, so contoh ni, you baca dulu. Okay, saya besarkan. Baca and then sama-sama itu you boleh buat, kita rehat 5 minit. 5 minit cukup lah. Sebelah 5 minit, 10 minit lah. Saya pun nak pergi menari, sebelah 5 minit, campur 10 minit, 11 suku kita start. Okay, so you boleh rehat, relax kejap. Lepas tu kita sambung 11 suku. Boleh? Boleh. Okay. Boleh je. Ah, Boleh je. Relax. Semua senyap ni. Apa nama ni? Sign attendant dekat you future, jangan lupa. Okay. So saya nak menari je.
Okay. Sambung. Semua dah? Ada. Ada. Okay. Terus sambung So example ni dia nak tunjuk macam mana the how to use pressure variation in order to calculate the forces. Okay, dia nak calculate force, required force in that small tube in order to raise ataupun to lift the car. Nampak lagi saya punya screen ya? Nampak sir. Okay. Okay, so dia nak cari apa? Consider a hydraulic jack being used in a car repair shop. Okay. The piston have an area of A1 0.8 cm square. So as I mentioned before, for the analysis of any engineering analysis, first we need to list down all the given information, okay, all the given data. So apa dia bagi? Dia bagi given tu, dia namakan A1 A1 equal to 0.8 cm square. So you tengok senti ni. Senti maknanya straight away you kena tukar kepada meter saja So 0.8 senti kali 10 negatif 2 kuasa 2 kali negatif 4 meter square. Apa lagi dia bagi? A2 0.04 meter square. So dah meter, tak perlu tukar. Hydraulic oil with specific gravity of 0.870. Specific gravity ni apa? SG 0.870. What can be obtained from specific gravity? Okay, what can be obtained from specific gravity? Apa kita boleh dapat? Specific gravity equal to apa? Tak ingat dah. Ratio of density for the fluid bagi dengan standard fluid which is water, which is 1000 kilogram per meter cube. So apa kita dapat? Kita dapat rho lah. Rho for apa ni? Hydraulic oil. Rho dia apa? 1, 2, 3. 870 kilogram per meter cube. Okay. So a car that weight 13,000 Newton is to be jacked. Maknanya kat sini ni dia ada kereta. Okay, so kereta ni berapa dia punya weight 13,000 Newton. Okay, so weight for the car 13,000 Newton. Okay, so you lukis. Second step, you lukis balik ni. Tengok, lukis balik and then kita tak ada masa. Patut you lukis balik and then tunjuk all the forces. F1, F2 and then weight ke bawah. Okay. So, dia nak cari apa? Problem statement. Find A. At the beginning, when both pistons at the same elevation, calculate force 1. F1 at H equal to 0 ataupun H at the same level. Maknanya piston ni kat bawah. Same level. Okay, so B, F1 at H equal to 2 meter. H equal to 2 meter. Okay, so barulah kita cari solution. Ada siapa yang dah buat? Belum Okay, so solution dia ni cari F. Kita tahu F equal to pressure kali dengan area. So now there are fluid inside which is hydraulic oil inside this piston ataupun the system. Okay, so we can use the variation of pressure in order to calculate any forces that involved in this system. Okay, force for 1 ataupun force for 2.
Okay. So A, kita nak solve for A, kita tahu F1 at H equal to 0. Maknanya dekat same level. What can be conclude at first sight when we know that the level is same? Apa kita boleh dapat? Pressure is the same. Pressure is same. Maknanya P1 equal to P2. Okay. So P1 ni apa? P1 equal to F1 over A1, F2 over A2. So yang dia nak apa? F1. F1 equal to F2 over A2 kali dengan A1. So mudah. F2 apa? What is F2? 13,000 Newton. 13,000 Newton. A2 berapa? 0.04 meter square. A1 0.8 kali 10 negatif 4 meter square. So boleh potong, jawapan dia dalam Newton. Berapa dapat? 26. 26 Newton. Okay, so maknanya at the same level of piston, okay, the required force in order to maintain same level of piston at F1 for this weight 130,000 13,000 Newton of car equal to 26 Newton. Okay, only 26 Newton is required. Okay, faham? So this is A. Boleh? Boleh. Okay, very good. So now B. Dia nak cari F1 tapi sekarang ni piston bukan kat sini dah. Piston dah naik atas. Dia dah jadi 2 meter. So macam mana nak solve? Kalau dah ada kereta ni dah naik 2 meter. Piston ni dah naik 2 meter. Dia nak cari berapa force ni? Kalau nak naikkan kereta ni 2 meter. Okay, so macam ni kita kena guna pressure variation tapi kita kena guna konsep yang saya tunjuk tadi, atas bawah, turun naik. Okay, so macam mana turun naik ni? Kita nak cari F1. Okay, so kita start dekat sini. Kita start dekat point 1. F1 ni kita define dalam bentuk pressure dulu. Kita dapat P1 dekat sini. P1. Okay, kita start P1. Okay, so kat sini kita dapat P1. Okay, P1 kita masuk dalam hydraulic oil. Okay, so P1 and then sama, fluid dia sama sampai kat sini. Okay, sebab kat sini kan dia dah naik. Kat sini barulah ada perubahan tinggi. Okay, elevation different daripada piston ni. Sebab apa saya buat level ni sama? Sebab pressure kat sini dengan pressure kat sini sama lagi kan? Betul? Sebab dia at same level. Naik daripada sini, lepas daripada pressure ni, lepas daripada line ni barulah pressure dia different. Okay. So kat sini kita kena tengok ni nak turun, ni naik ke turun? Naik. Arah dia ni naik ya. So ni turun and then naik. Okay. So naik ni kalau tadi turun positif, naik kita guna negatif. So that's why P1 tolak apa ke sini? Rho oil G H. Okay, sampailah mana lagi? Sampailah 2 meter ni. Dekat 2 meter ni ada lagi tak perubahan tinggi? Ada lagi tak H? Tak ada dah kan? Ada lagi fluid? Tak ada dah. So kita stop kat sini lah. Dah stop. Okay, stop kat sini sama dengan P2. Okay. So maknanya P1 equal to P2 plus rho GH. Okay. So P2 boleh dapat? We can obtain P2, pressure at 2. Boleh ke tak boleh? Pressure at 2 boleh dapat lah kan? Sebab pressure equal to Force over area. force
over area 2 plus rho G GH. Okay, so force tu 13,000 Newton, itu 0,04 meter square tambah rho O oil 870 kilogram per meter cube kali dengan gravity. Gravity nak bos 9.81 meter per second square. H berapa? H berapa? Dua. Meter. Okay, so dapat apa ni? Kira P1 1.37. macam mana? Satu point Sekejap, ada barang sampai. Kira dulu. Apa Mai jawapan? Jawapan. Ni banyak sangat tak tahu lah. Dapat apa? Uh, 17,000 17,095. 17,095. Ni pressure Newton per meter square. Dapat semua? 0.4. Semua dapat jawapan ni? Ada yang dapat jawapan lain? Betul ke 170? Macam tak, bukan 170 je. Salah sir. Berapa Pak? 342,069.4. Tiga- 342 Sekejap. Mana? 069.4. 342 69. 9.4 Newton per meter square ataupun Pascal. Okay. So this is pressure yang kita dapat dekat point 1 ni. Okay. So at point 1. Tapi kita nak cari F1. So what is F1? F1 equal to P1 kali dengan A1.
kali dengan area. Area 0.08 kali 10 negatif 4 meter square. So dapat apa? F1 27. 27.337. 27.37 Newton. Okay, so semua dapat. At the same level, force, the required force only 26 meter. Tapi kita naikkan 2 meter hanya sedikit. Okay, dia ada sikit. We just only need extra force, which is only 27.4 Newton. Okay, to increase ataupun to lift up the car up to 2 meter. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan boleh tanya, jangan malu. Saya rasa you all tak nak tanya, tapi you all saya nampak sebenarnya tak faham dekat kat sini kan? Sir, Ya. Yeah. memang dia tolak raw GH yang untuk apa tu? Ni kan? Yang P1. Ni approach ni kita guna sebenarnya dalam manometer, sama je. Approach dia sama. Okay, so kita start dekat sini, kita start kat mana-mana. Yang mana kita boleh start kat sini, so jawapan dia sama. So kalau kita start dekat P1 ni, dekat point 1 ni yang kita nak ni, P1 kita tengok, kita turun, dia tak ada perbezaan tinggi lagi, fluid pun sama. Okay, sampailah dekat sini. Sebab apa dekat sini? Sebab pressure sini sama. Atas ni pressure dia dah tak sama. Okay, so daripada sini barulah kita naik. Okay, ni turun, ni naik. Okay, kalau naik maknanya tolak. Negatif rho GH. Tak apa, jadi you akan confuse sikit. Tapi kalau nanti kita masuk manometer, you akan faham. Sebab manometer dia akan ada dia punya YouTube ni macam ni. Okay, so you akan ada perbezaan tinggi yang banyak, atas bawah, atas bawah. Macam mana kita dapat? Benda sama. Okay, so you akan faham dalam manometer nanti. Okay, sir. Boleh? Okay. So mungkin you tanya kenapa negatif. Sebab negatif ni sebab inilah pressure kat sini yang kita buat tadi, yang kita buat slide awal-awal tadi, yang dia tunjuk negatif rho GH, sebab pressure kat sini akan sentiasa higher than pressure dekat atas ni. Okay, so kita that's why dia ada negatif. Okay, boleh kita tengok dekat manometer, you akan faham, lagi faham macam mana konsep pressure variation. Okay, jawapan dia sama, 27.4 Newton. Okay, so kita proceed to pressure measurement device. Okay, the first one, device that is known as barometer. Okay, so this is barometer. What is barometer? Barometer is a device that let's say this container is filled up with mercury, okay, and then you terbalikkan this tube, okay, so you akan dapat the pressure, okay, we can get the pressure rho GHA ataupun rho GH, and then this device is only used in order to determine the atmospheric pressure. Atmospheric pressure ni PATM, bukan pressure absolute ataupun pressure gauge. Yang ni kita guna untuk determine the atmospheric pressure. Okay, guna mercury which is known as barometer. Okay, so that's why kalau you jumpa perkataan barometric pressure, jangan confuse. Barometric pressure ni sebenarnya sama dengan atmospheric pressure. Okay, so yang ni barometer ni memang untuk measure atmospheric pressure sahaja. Okay, kalau kita nak cari absolute pressure, kita guna YouTube manometer yang kita akan belajar next slide. Okay,
So a frequently used pressure unit is the standard atmosphere, which is defined as the pressure produced by a column of mercury 760 mm in height at 0 degrees C. So rho for mercury is 13,595 kg per meter cube under standard gravitational acceleration of 9.807 meter per second square. Okay, so the length or the cross-sectional area of the tube has no effect on the head of the fluid column of barometer, provided that the tube diameter is large enough to avoid surface tension ataupun capillary effect. So from this barometer, we can determine PATM equal to sama rho G H. But bear in mind, PATM ni untuk barometer je lah. H ni, H yang dia dapat daripada barometer reading. Okay, so this is for atmospheric pressure. Okay. So nanti you boleh buat contoh ni, contoh for the atmospheric pressure. Okay, so macam mana cari atmospheric pressure based on barometer reading. So dia dah bagi reading semua tu, kita masukkan je and then dapatlah dia punya reading atmospheric pressure 98.5 and 8.5 kilopascal. Okay. Yang ni kita nak yang penting ialah YouTube manometer. Okay, yang ni lah yang saya tunjuk ni. Yang banyak YouTube ni. This is defined as manometer. So this manometer is used in order to calculate the pressure difference. Okay. So to calculate pressure difference at point 1 and point 2 for example. Okay, so kita guna manometer. So pressure at 1, kita calculate pressure at 1. Okay, semua ni kat pressure at 1, kita boleh guna manometer. Okay, so what is manometer? Content of one or more fluid such as mercury, water, alcohol ataupun oil. Okay, so yang ni yang kita nak tengok tadi, yang saya tunjuk approach tadi. Kenapa yang saya tunjuk tadi dalam ni kan, yang saya tunjuk tadi dalam container. Konsep dia sama. Dalam container kita boleh guna untuk the same concept untuk manometer. Okay, so saya tunjuk yang ni. Okay, saya tunjuk dekat manometer, dekat container ni dulu. Dia ada fluid 1, maknanya dia ada rho 1. Rho 2, rho 1 and rho 3. Maknanya different fluid and then different H. Okay, so kita tengok kita nak start kat mana. Contoh kita start dekat surface ya. Kita start dekat surface ni. So surface ni defined as atmospheric pressure sebab dia open to the atmosphere. Okay, so PATM. So kita start dengan PATM. Okay, kita dah start PATM, kita turun. Okay, kita turun bawah, kita jumpa fluid 1 and then dia ada satu level sebelum masuk fluid number 2. Okay, dia ada elevation difference dekat H1. Okay, so dia turun ke bawah, positif ke negatif saya cakap dia? Turun ke bawah, positif. Sebab apa? Pressure, kita nak tunjuk pressure dekat atas ni rendah daripada pressure dekat bawah. So rho 1 GH1. Okey, kita dah sampai sini H1, barulah kita jumpa dengan fluid 2. Kita turun lagi. Kita turun sampailah sampailah H2 dekat elevation different ni. So tambah ke tolak, turun, still tambah, which is rho 2 GH2. Okey, sampai sini ada lagi satu fluid, which is rho 3. Tambah ke tolak? Tambah sebab dia turun. Rho 3 GH3. Okey, dah sampai sini. Okey, dah sampai sini, ada lagi tak fluid? Ada lagi tak elevation different ataupun H? Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Ada. So kita boleh stop lah. Stop sama dengan apa yang bawah sekali. Bawah sekali ni biasanya P, pressure lah. Pressure dekat, absolute pressure dekat bawah ni. Okay, so that's why kita dapat this equation.
Okay, faham? Faham. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat manometer. Manometer ni menarik sebab dia ada tahap turun, dia ada naik. Okay, dia ada turun, dia ada naik. Okay, so kita start dengan point 1 dekat sini. Kita nak measure point 1 dengan point 2. P1 and P2. Okay, kita start dengan P. Saya start dengan P1. You all start dengan P2. Boleh buat benda sama. Sekali yang saya buat ni, tapi you start dengan P2. P pressure at point 2. Saya tunjuk pressure at point 1. Okay. So kita start dengan P1. Okay, so kita ada P1. Okay, dia turun sampai sini, turun fluid sama, row 1, turun sampailah dia jumpa elevation different, and then sebelum dia masuk fluid number 2 which is row 2. Okay, so kat sini kita tahu turun ke naik ni, kalau saya punya ni P1 dia turun kan, turun sampai sini. Turun tambah tolak, tambah. Okay, tambah row 1 G. H dia apa ni? H dia adalah A tambah H. Okay, dia dah sampai sini. Okay, dia masuk fluid berbeza, row lain dah. Okay, so kat same level, the pressure dia sama. Okay, so sampai sini dalam YouTube ni sama, sampailah sini. Okay, sampai sini barulah dia naik. Okay, perbezaan tinggi. Dia naik ke H, tambah ke tolak. Tolak. Kenapa tolak? Sebab dia dah berbeza arah. So now it is minus sign, negative. Row apa ni? Row 2 G. G apa? GH. Okay. Row 2 GH, and then sampai sini kita dah sampai H. Okay, dia dah masuk fluid lain, water ataupun row 1. And then dia ada perbezaan tinggi. Tambah ke tolak? Tolak. Row 1 G apa ni? A. Row 1 GA. Okay, sampailah A sini dah. Tak ada dah sampai point 2 dah. Kita dah sampai point 2. Dah tak ada different elevation dah. Kita pun stop. Tambah dengan P2. Okay, so kita dapatlah P1 ataupun kita rearrange P1 tolak P2 equal to mana? Ni, you rearrange balik, dia akan dapat row 2 GH tambah row 1 GA tolak row 1 GA tambah H. Okay, so this is the basic concept of manometer. Boleh? Boleh. Okay, very good. Boleh. Okay, so ni pun sama dalam gas ni. So kita tengok next slide dia apa. Oh, next slide dia dah example. Okay, so kita cuba you buat example ni. Guna konsep sama tadi. Determine the pressure dalam ni, absolute pressure within the tank, dalam tank. Gas, dia guna gas ni. Yang belum isi apa nama ni? Okey, EMD 5A2 dah penuh. 5A1 pun dah, alhamdulillah 100%. Attendant hari ni Huzai Aiman belum sign. Aiman ada?
Aiman ada? Tak ada? Seorang tak datang, Ruzai. Okay, dapat? Boleh buat? Dia nak cari pressure kat mana, dia nak P ni. Dia nak P sahaja. P atmospheric kat luar tu dia dah bagi dah. Macam mana dapat P? Apa dia dapat jawab, dia beritahu. Okay, siapa dapat jawapan P? What is P? Anyone got that? Sir, Ya, 100.59. 10. You dapat berapa? 100.59. 100. 100.59 kilopascal atau pascal? Kilopascal. Okey, ada jawapan lain? Okey, so kita tengok tengok betul tak jawapan dia. Okey, so dia nak cari absolute pressure, P absolute within the tank. Okay, so kita start lah. Kita start kawan dia nak cari P. Kita boleh start kat sini. Okay, so start kat sini dia exposed to the atmosphere and then P atmospheric is given. So kita start dengan P ATM. Okay, start. Okay, kita jumpa apa ni, dia gas ni apa? Fluid. Dia ada fluid dalam ni, dia tak bagi fluid apa tapi dia ada fluid. Okay, so dia ada fluid, dia ada perbezaan tinggi sampai mana? Sampai H55 cm. So tambah ke tolak? Tambah. Okay, turun tambah rho apa fluid tadi? Rho G H. Okay, sampai sini okay dia dah manometer. Okay, sampai sini dia pressure dia sama lagi. Okay, pressure dia sama. And then dia masuk ke tank, yang masuk ni adalah gas. Okay, dia masuk ni memang ada perbezaan tinggi. Tapi gas dia punya density is very low. So that's why pressure yang kita dapat dalam ni sama je pressure yang kita obtain dekat sini. Okay, so that's why tak ada apa dah, kita stop kat situ sampai equal to P yang kita nak ni lah. Okay, so P equal to apa? P equal to mana? P ATM tambah rho G
rho GH. PATM ni apa? 96 kilopascal tambah rho GH. Rho dia bagi tak? Oh dia tak bagi, tapi dia bagi spesifik gravity 0.85 kali dengan apa? 1000 kan? Betul? Betul. Betul. Kali dengan 9.81 kali dengan H 55 cm 1, 2, 0.55 meter. So dapat apa? 96 kali 10 kuasa 3 kilopascal, 96 eksponen 3 tambah 0.85 kosong kali dengan 9.81 kali dengan 0.55. Betul lah. Dapat 100.59 kilo Pascal. Ada dapat jawapan lain? Ada dapat jawapan lain? Tak ada. 100.59 kilo Pascal. Okay, so dia ni kita dapat dia punya absolute P ni. Kalau P saja maknanya kita it was absolute pressure. Okay, so contoh kalau kita nak cari gauge pressure, macam mana cari gauge pressure? Gauge pressure dia buat P absolute tolak Absolute tolak Tolak estimated. PATM bagus. So berapa? P absolute kita dapat 100.59 kilo Pascal tolak PATM berapa dia bagi ni? 96 kilo Pascal. So dapat berapa? 4.59. Okey, so maknanya 4.59 kilo Pascal dia punya gauge pressure. Okey, faham? Boleh? Ada soalan? Soalan lain? Khairul, Syakira, Syahidah, Zulaika okey? Okey. Afiqah, Zulfadli, Ikhwan. Okay, sir. Oh. Mana? Okay, so kita tengok next slide. Okay, ni. Okay, so yang ni dia nak apa? Take the density, okay. Determine the air pressure, yang ni air pressure in the tank if H1, okay. So yang ni cuba buat sebab dah nak habis pukul 12 dah. Pukul 11.54, 6 minit lagi. Nah, tapi sebelum saya nak you all come up with pressure dia punya P1 tambah ke tolak tu sebelum calculate. Apa maksud saya? So maksud dia nak P1 dekat sini, PA ni dia nak air pressure P1, and then nak you all buat sekarang ni buat macam mana kita nak define PA tu, equation yang kita buat tadi daripada manometer ni. So boleh buat? Cuba buat. You boleh start dekat P1 ataupun you nak start dekat P2.
Okay, ada siapa yang dapat? Siapa start dengan P1 dan siapa start dengan P2? Macam mana dia punya equation? Siapa boleh jawab seorang? Ataupun beberapa orang? Syafiq dapat? Syafiq dapat. Syafiq dapat je, Syafiq? Khairul Rahman, siapa yang dapat? Equation untuk pressure tu. P2. Umar. Siapa ni Umar ya? Apa? Lumayan. Okey. Umar start dengan P apa? P2. P2. Okey. P2. Okey. Tolak rho GH3. Rho apa ni? Rho Mercury Rho M. Kita Motor. tak M Mercury. Sebab not Mercury. Rho GH 3. H3 lagi. Tolak tambah lagi. Tolak. Minus Main lagi ni. rho GH1. 2. Rho apa ni? Rho oil Rho GH2. Lagi. Plus rho GH1. Rho Mercury. Rho water. Lagi. Equal to P1. Equal to P1. P1. Okay, so ada siapa lagi yang dapat? Equal sama. Okay, so kita check. So Umar start dengan P2. So dia start kat sini P2 dengan sama dengan P atmospheric pressure. P2 and then dia ada perubahan tinggi kat sini. Rho Mercury turun maknanya tolak rho Mercury GH3, betul. Okay, sampai sini pressure dia sama. Okay, pressure dia sama dengan sini and then barulah dia naik. Ni naik ni tambah ke tolak? Tolak. Okay, so tolak kan? Mana? Ni rho ke oil? Ini naik tambah ke tolak? Tambah. Tambah kan, sebab sini turun you guna dah turun you guna tolak dia. Turun you guna tolak. So naik, ni naik kan. Kena tambah lah kalau ikut ni. Naik, tambah rho oil GH2 sampai sini. Okay, sampai sini fluid sama. Okay, fluid sama sampailah sini. Sama lagi. Okay, so barulah kita dapat ni sampai sini sama. Okay, so baru dia turun, naik, you guna apa tadi? Tambah. So tambah rho water GH1 equal to P1. Betul lah. Ditolak, naik, sama. Habis sini baru di sini ada H1. Tambah tolak. Kalau start dengan P2. Kalau dah start dengan P1 pun you akan dapat jawapan, you akan dapat benda sama je lah. Boleh? So nanti siapkan yang ni, example 21 ni, siapkan.
tengok dapat faham ke tak, and then you boleh buat. Dah ada jawapan. Okay, yang ni baca measurement device, ada measurement device. Okay, so that is end of chapter. Chapter 2 part 1, topic 2 part 1. Okay, so there are question in tutorial. You boleh download dekat tutorial. You boleh cuba jawab lah ni semua ni. Ada bukan semua, 4 soalan je. Ada 4 soalan je. Okay, so minggu depan kita akan masuk tutorial. Okay, so any question from the floor before we end our lecture? Ada soalan? Sir, Ya. nama channel YouTube sir apa? Channel YouTube ajak lagi saya akan bagi sebab saya tak public kan benda tu. You boleh tengok bila saya dah bagi link je. Sebab unlisted, saya unlisted. So setiap kali lepas kelas saya akan stop recording dulu. Saya stop recording, saya dah dapat